micturition and lower abdominal pain. What is the Right. diagnosis, other causes of it, and how will investigate? এখানে ডায়াগনোসিসে কি বলবে তুমি ভালো করে চিন্তা করে বলো হ্যাঁ 22-year-old lady came to you with fever for 4 days, burning sensation during micturition and lower abdominal pain. 22-year lady may be newly married, you don't know, তাই না? তো নিউলি ম্যারিড থাকতে পারে। এখানে কি কি হতে পারে, what are the possible, এখানে অবশ্য everything is written down there, maybe something written in your book also, ঠিক আছে? তো লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, এটা ডায়াগনোসিস হলো urinary tract infection. urinary tract infection, mostly cystitis, infection in the urinary bladder, infection in the urinary bladder, UTI affecting the urinary bladder, cystitis, I mean. What other causes? এখানে other causes খুব well defined ভাবে লেখা নাই, আমি তোমাদের বলছি other causes in a young lady like this may be pelvic inflammatory disease, PID, pelvic inflammatory disease, এটা তোমাদের বললে ভালো হবে, ঠিক আছে? This pelvic inflammatory disease may be your from ascending infection from vagina. This is occasionally called honeymoon cystitis. You possibly know or heard of it. Honeymoon cystitis, newly married maybe, we don't know. It may be sexually transmitted infection, like your chlamydia infection, ঠিক আছে? And which may ultimately lead to your pelvic peritonitis. So PID, second হবে আমাদের PID, ঠিক আছে? আমরা UTI বলেছি, but এখানে তুমি নেক্সটে তুমি লিখো হলো PID, pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease may be related to your sexually transmitted infection or honeymoon cystitis maybe, and secondly it may be appendicitis related, acute appendicitis related. Okay, তাহলে আমরা we are getting cystitis initially, but important differential diagnosis is including this PID, which may be ascending infection from the vagina, is sexually transmitted disease, chlamydia related, or maybe honeymoon cystitis, and next your appendicitis related maybe, or there may be acute appendicitis, and that may also involve the urinary bladder. So appendix, particularly pelvic appendix, if it is inflamed, it may lead to your inflammation of the urinary bladder. There may be frequency of urination, and even blood may be coming in urine because of inflamed appendix lying on the urinary bladder. Other important thing includes your IUCD related, intrauterine contraceptive device related infection, IUCD related. Okay, তোমরা একটু লিখে নিলে নিতে পারো, IUCD related maybe, or pregnancy termination related. Occasionally there may be early pregnancy, somehow it was terminated, that may lead to your pelvic inflammation. So pelvic inflammation অনেক ভাবে হতে পারে, ঠিক আছে? Number of ways are there for pelvic inflammation to develop, maybe sexually transmitted, IUCD related, pregnancy termination related. Okay, ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, how do you investigate? এখানে how do you investigate, it already written down there. তো বলবে যে ইউরিন আমরা চেক করব, ইউরিন রুটিন মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন, and next culture and sensitivity, followed by culture and sensitivity urine. So আমরা urine, we'll do urine first, then we go for hematology. CBC, ঠিক আছে? Then we go for ultrasonography. Ultrasonography will define cystitis, bladder wall may be inflamed and edematous,
there may be stone, there may be appendicitis, there may be pelvic inflammation. All are detected by ultrasonography. And lastly, we can also add another thing, that is the vaginal swab, high vaginal swab. এখানে লেখা নাই। Vaginal swab for culture and sensitivity. Vaginal swab for culture and sensitivity. So urine hematology, ultrasonography, and vaginal swab for culture and sensitivity. If there is suspicion that there may be some pelvic inflammation, which has gone from infection within the vagina. ঠিক আছে? Yes, sir. Any question from here? Any question from anybody? Sir, আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম শুধু লোয়ার অ্যাবডোমেন কেন করব? এটা হোল অ্যাবডোমেন না, তোমার প্রবলেমটা যেখানে সেখানে না তুমি করবে। তুমি হোল অ্যাবডোমেন করে তুমি কি করবে? হোল অ্যাবডোমেন করে তুমি কি গেইন করতে যাচ্ছ? যেখানে প্রবলেম তোমার তো উপরের আপার অ্যাবডোমিনাল প্রবলেম, হাউ ক্যান ইট কজ প্রবলেম ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন? বুঝা গেছে না বুঝা যায়নি? জি স্যার, মানে স্যার আমরা যেগুলো ডায়াগনোসিস ভাবছি সেগুলো এক্সপ্লোর করার জন্য শুধু লোয়ার অ্যাবডোমেনই করব। হ্যাঁ, লোয়ার অ্যাবডোমেন করলে তো ভালো। আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে লোয়ার অ্যাবডোমেন তুমি ইয়ে করতে পারো, উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন টু uterus, genitalia, and appendix বলে দিতে পারো, with special attention. So lower abdomen with special attention to, you can write like that, no problem. ঠিক আছে? যেখানে যেখানে যে সমস্ত ভিসেরাতে তোমার প্রবলেম, you are suspecting that appendix may be involved, or uterus or fallopian tube may be involved, you can have this suggested in the ultrasonography requisition. Okay. So আমরা নেক্সট তাহলে যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, কোশ্চেন আর আছে কিনা বলো, না থাকলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। নেক্সট কোশ্চেনে আচ্ছা, ওকে, লেট আস সি। অবিনাশ যাদব। অবিনাশ যাদব। Yes, sir. Present, sir. Okay. Assalamu alaikum, sir. Okay, wa alaikum salam. So we can have the next question. Yes. Question number 10. You can read the 10. You will see the 10. Question number 10. Yes, sir. I can see. Okay. So you proceed. A 65 years old male present with severe pain in lower abdomen, no passage of urine for 12 hours. On examination of lower abdomen, it was found distended, and on DRE enlargement of prostate was in the lower abdomen. I mean, there's a swelling in the lower abdomen, indicating full bladder, and he cannot pass urine for last 12 hours. So there is acute retention. Okay, next question. What immediate measures Right. you should take for symptomatic relief? So just because it's a clear-cut case of acute retention due to enlarged prostate, other measures like your taking the patient to the toilet and opening the tap, psychological stimulus, these will not work in this case, because diagnosis is already clear-cut. So you have to catheterize the patient. Catheter number here should be not too big, because if you introduce a big size catheter, that may injure the prostatic urethra and lead to bleeding. Thus, catheterization may be difficult. So we take catheter number 14, Foley catheter number 14. That is a comfortable size. 12 will be very small. 16 will be a little bit big. But we have to choose between 14 and 16 size Foley catheter. So 14 will be comfortable size for an adult. Okay. So catheter size, if it fails, then you have to admit the patient and prepare for suprapubic cystostomy, SPC, suprapubic cystostomy. তুমি তাহলে ক্যাথেটার করতে চেষ্টা করবে। ক্যাথেটার যদি ফেল করো, if you fail doing catheterization, you go for suprapubic cystostomy, and until this prostate problem is solved,
catheter will be there. And you process the investigation and admission and going for any sort of prosthetic operation. This is actually a very common scenario. If you become an emergency doctor, you will be facing this sort of problem very frequently. Particularly in winter night, elderly patient will be coming because in winter time what happens is peripheral circulation is shrinking because of cold weather. So most of the people are telling that most of the blood will be concentrating in the center of the body. So there will be a little bit congestion of the visceral blood vessels, and that may lead to your retention, particularly if the patient is having already some problem with enlarged prostate. So what complication can happen? What is the complication of this measure? I mean, this catheterization that is indicated here. So during catheterization, you have to take special measure during catheterization. You have to lubricate the urethra appropriately with Jesocaine or xylocaine jelly, and do the catheterization in a gentle way, in an aseptic process, in an aseptic way, so that during catheterization the catheter doesn't touch the couch on which the patient is lying, or touch the thigh of the patient. Otherwise, it will get it is not aseptic. Otherwise, so clearly you have to do it in a aseptic way, and you have a traction on the penis and slowly introduce the catheter. Introduce the catheter totally. Otherwise, if you partially introduce the catheter and inflate the balloon, Foley balloon, that the balloon may inflate while still within the urethra. So ultimately, there may be urethral rupture, urethral damage. So you introduce the catheter fully, inflate the balloon with distilled water, 10 ml, and then you slowly pull out the catheter until the balloon is stuck in the internal urethral meatus. Okay, so during catheterization, there may be difficulty, and that may lead to your hematuria. Ultimately, that may lead to your some sort of infection subsequently, the site of injury. And if there is injury, this may subsequently lead to urethral stricture as well. So there may be urethral trauma and stricture urethra as well. তোমাদের এখানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো। Any question from Assalamu anybody? alaikum, sir. Walaikum salam. স্যার সুপ্রাপিউবিক সিস্টেক্টমি যখন করব পেশেন্টকে কি সুপাইন পজিশন রাখবো? কারণ হচ্ছে তো এটা উপর থেকে যখন ক্যাথেটার ঢালি তখন তো এটা লাইক উপর দিয়ে কেন যাবে? Like or should we make him so if you fail doing catheterization per urethra, then you have to relieve the obstruction, I mean retention. For the time being, you have to go for supracystostomy if you fail doing catheterization. To do catheterization, if you fail to do catheterization, then what is the answer? You tell me, what do you do then? You have suprapubic. Suprapubic way, that is the only safe way. Otherwise, if you try per urethra, you will be injuring the urethra more and more. So you try repeatedly. Better to do suprapubic cystostomy, and then you solve the prostate problem later on. You have your time, you solve the problem later on. But the patient will be relieved in that way. So suprapubic cystostomy is done under spinal anesthesia. You take the patient, admit the patient, take the patient to operation theater, have spinal anesthesia, or even local anesthesia. Occasionally in underdeveloped areas in Bangladesh, India, Nepal, or other areas also. People may also do by local anesthesia with sedation, under sedation and local anesthesia. You have a small incision, just a 2 finger breadth above the symphysis pubis, have a transverse incision or vertical incision in the midline, and
they track the edges of the wound and ultimately see the bladder. Okay, so bladder will be having fish belly appearance, veins will be running longitudinally, and it will be white and shiny. You introduce a 10 ml syringe to confirm that you are still in the bladder, not in the intestine. Actually, what happens when the bladder is full, small intestine will be pushed up. So if you have incision just 2 finger width above the symphysis pubis, you are unlikely to get into the intestine. So you get the bladder there, you have a small incision. You what we do, we have 2 stay sutures on the bladder wall, have a small nick, cut vertically. When the urine comes out, we introduce a wide Foley catheter into it, and then you fix the Foley catheter there. Okay, so in that way we have this suprapubic cystostomy done. Cystostomy means opening in the bladder. Cystostomy, ostomy means opening, make a mouth in the bladder. Suprapubic, above the pubis. Cystostomy, suprapubic cystostomy. In short, SPC. Okay. Any other Thank you, sir. question? Any other question? বলতে পারো, any other question? And from anybody? এটা আন্ডারস্ট্যান্ড না করলে তোমাকে এখনই বলতে হবে, কোনো কোয়েরি থাকলে এখনই বলতে হবে। তাহলে next we see some other candidate. Kajol Raut. Kajol Raut is there? Yes, sir. Good morning, sir. Morning. So you read out the next question for us. Question number 11. Yeah. Yes, sir. After RTA, a 30 years old male Road traffic accident. Yeah. A 30 years old male presented to you with abdominal distension and absence of micturition since recent road traffic accident. On plain X-ray, pelvic fracture and pelvic rami was detected. So, slide dekha jaচ্ছে. So when we discuss the first question, if you can remember, we told that urethral injury, urethra has got 4 parts, anterior urethra, anterior urethra has got 2 parts, posterior urethra has got 2 parts, anterior urethra is penile urethra and the bulbar urethra, posterior urethra is membranous urethra and the prostatic urethra. So this part, and the membranous urethra that lies just below the prostatic urethra, that is injured during fracture pelvis or if there is a fracture in the pubic rami. Because there is puboprostatic ligament. Prostateর সাথে pubis এর একটা ligament দিয়ে attach থাকে। যখন pelvic fracture হবে তখন তোমার এই prostatic urethra will be pulled forward or backward. So if the prostate is pushed back along with the pubic rami, ঠিক আছে, that will tear from the prostatic urethra and your membranous urethra. আমি একটু draw করি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, ধরো এখানে প্রস্টেট ব্লাডার আছে, তার নিচে প্রস্টেট, ঠিক আছে, তারপরে হলো এখানে হলো মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা এর পরে থাকে, এই জায়গায় মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, তারপরে বালবার ইউরেথ্রা, এখানে ব্লাডার আছে, প্রস্টেট আছে, এই পার্টটা হলো প্রস্টেট, এইটা হলো এখানে হলো প্রস্টেট ইউরেথ্রা, ঠিক আছে, এটা দিস প্রস্টেট ইউরেথ্রা। ওকে, এখন প্রস্টেট ইজ অ্যাটাচড উইথ দ্য পিউবিক বোন, এখানে পিউবিক বোন আছে। তো এখানে যদি প্রস্টেটটা, if the prostate is pushed back like that, এইভাবে প্রস্টেট পুশ ব্যাক হয়, there will be tear here, এই জায়গাটা টিয়ার হয়ে যাবে, এই জায়গাটা, this is below the prostatic urethra and above the membranous urethra. Here is the membranous urethra, this part is the membranous urethra, বুঝা যাচ্ছে? এখানে হলো membranous urethra, তারপরে হলো bulbar urethra। So membranous urethra এই জায়গা, at this junction prostatic urethra and membranous urethra, there will be tear here,
এই জায়গাটা টিয়ার হবে, এই জায়গাটা দিস লেভেল একটু ড্রয়িংটা একটু মোটা হয়ে গেল। চিকন করে আবার এখানে দেখো ড্র করে এখানে হলো প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা হিয়ার, তারপরে এখানে হলো মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা। তাহলে এখানে টিয়ারটা হবে এই জায়গায় at the junction of the prostatic urethra and membranous urethra. ঠিক আছে, because prostate will be pushed back along with the fractured PV grami. So this part will be torn. There will be tear here. So diagnosis. Sorry, এখানে তাহলে হলো what is the diagnosis? So diagnosis তুমি কি বলবে? Rupture of the urinary, there may be rupture of the urethra, membranous urethra, this one, and another trauma may be there, that is the rupture of the urinary bladder. Urinary bladder injury hote pare. So two possibilities are there. ঠিক আছে, তোমরা আছো তো? Are you there or no? To sound down. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So bladder injury হবে, bladder injury may be two types. একটা হলো extraperitoneal, another is intraperitoneal. ঠিক আছে, ব্লাডারে তুমি যদি সাইড থেকে দেখো, আমরা যদি সাইড থেকে দেখি, এই পেরিটোনিয়াম ভিতরে আছে, তোমাকে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালটা আমরা এইভাবে আঁকি, ইউরিনারি ব্লাডার ইজ হিয়ার, এখানে বোধ ফ্রন্ট সাইড। তাহলে এখানে দেখো এদিক দিয়ে এসে পেরিটোনিয়ামটা এই দিক দিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়, আবার এদিক দিয়ে উপরে উঠে যায়, এভাবে আসে। ঠিক আছে, এখানে যদি এখানে যে ব্লাডার হয়, দিস ইফ ইট ইজ ইউরিনারি ব্লাডার, ইট মে বি রাপচার্ড ইন্টারপেরিটোনিয়ালি or it may be ruptured just extraperitoneally. বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? This is the lateral view of the abdomen. এখানে intestine আছে, এখানে all intestines are here. দেখা যাচ্ছে? তো ব্লাডারে একটা intraperitoneal rupture হতে পারে, it may rupture into the urinary peritoneal cavity or rupture extraperitoneally. This is possible. Number two possibility is the rupture of the membranous urethra. এই দুইটা পসিবিলিটি এখানে আছে। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস? এখন ক্লিনিক্যাল টাইপস তুমি দেখো, ক্লিনিক্যাল টাইপস মে বি ইন্ট্রাপেরিটোনাল রাপচার, এক্সট্রাপেরিটোনাল রাপচার অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার, অর মে বি রাপচার অফ দ্য মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা। এখানে শুধু দুটো জিনিস লেখা আছে, অ্যাকচুয়ালি দিস রাইটিংস ওয়ার কোয়াইট আর্লিয়ার। এখানে যে রাইটিংস গুলো আমি পেন্সিল দিয়ে রাইটিং করা আছে, এই যে এইগুলি কিন্তু আগে লেখা হয়েছে। সো ইউরিনারি ব্লাডার অ্যান্ড মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা রাপচার, এটা একটা আর এটা একটা, দুটা আগে লেখা ছিল। তো ব্লাডার রাপচার মে বি ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল, এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল, আর ইউরেথ্রা রাপচার তো আছে একটা। সো দিস আর দ্য ক্লিনিক্যাল টাইপস। সো ইউ হ্যাভ টু কাম টু ডায়াগনোসিস। তো তুমি এখানে যদি এই জায়গায় যদি রাপচার হয়, when you do DRE examination, you will not feel the prostate because prostate is already detached. Prostate, if the prostate is detached from here, it will be floating. So it's a floating prostate. Prostate কিন্তু উপরে উঠে যাবে। এই জায়গায় যদি membranous urethra rupture হয়, এই জায়গায় rupture হলে prostate will be floating, and on DRE examination, digital rectal examination, you don't get the prostate there. It will be a floating prostate. আর bladder rupture হলে যদি intraperitoneal rupture হয়, if it ruptures into the urinary peritoneal cavity, urine will be leaking into the peritoneal cavity. The whole abdomen will be distended. But if there is rupture in the extraperitoneal rupture of the urinary bladder here, so there will be urine collection extraperitoneally. So still it will be limited within the lower abdomen. ঠিক আছে, membranous urethra rupture similar. Membranous urethra rupture to it will be limited to the lower abdomen because it is extraperitoneal leakage of urine. Okay, so what measure do you take? সো এখানে এখন তুমি কি মেজার নিবে সেটা তোমাকে বলতে হবে। ঠিক আছে, কি কি করতে চাও? এখন তোমার ইউরেথ্রাল রাপচার আর ব্লাডার রাপচারের ম্যানেজমেন্ট একটু ডিফারেন্ট। তো আমরা লেট আস থিঙ্ক অফ ইউরিনারি ব্লাডার রাপচার। তো ব্লাডার রাপচারে দেয়ার শুড বি ম্যানেজমেন্ট বাই রিপেয়ার অফ দ্য রাপচার্ড ব্লাডার অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস স্টেরিলাইজেশন। যদি ব্লাডার রাপচার হয়, ইউরেথ্রা রিমেনিং ইনট্যাক্ট,
এখানে ব্লাডার রাপচার হয়েছে, তাহলে আমরা কি করব, অ্যাবডোমেন ল্যাপারোটমি করব, লোয়ার অ্যাবডোমেন ইনসিশন দিয়ে ওপেন করে ব্লাডার রাপচারটা রিপেয়ার করব। উইল পুট এ ক্যাথেটার দেয়ার and catheter is to be kept there for continuously 10 days. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? Bladder জি rupture will স্যার, be, একটু আরেকবার বলবেন। so let us consider about the bladder rupture. Bladder rupture may be your extraperitoneal, intraperitoneal. ঠিক আছে, যেটাই হোক, we open the abdomen, lower abdomen, repair the urinary bladder rupture, catheterize the bladder, and we have continuous catheterization for at least 10 days. And we suck out all the whatever urine has leaked out the peritoneal cavity or extraperitoneal. You just suck out the urine and have proper repair of the bladder. Bladder repair is done in 2 layers. ঠিক আছে, one is mucosal layer, another is muscular layer. দুইটা লেয়ারে ব্লাডার রাপচারটা রিপেয়ার দেওয়া হয়। ঠিক আছে, and you have continuous catheterization for 10 days. এখানে যদি বাইরে, if you suspect that there may be further leakage, for accidental further leakage of urine from the bladder rupture, you can have extraperitoneal drain. একটা extraperitoneal drain দিয়ে আমরা রাখতে পারি in case there is further leakage from the urinary bladder, সেই জন্য। ঠিক আছে, তো 10 days পরে তুমি এটা খুলে দিলে automatically the patient can pass urine per urethra. And rupture with the urethra যদি হয়, if there is rupture in the membranous urethra, what we do, we open the abdomen, clear all the urine, bladder in that case is intact, we catheterize, catheter করার সময় prostate will be floating, so we negotiate the catheter through the prostatic opening into the bladder, and we fix the prostate with the pelvic floor by number of sutures, absorbable sutures. Prostateটাকে pelvic wall pelvis যেখানে ছিল, where it was originally, the pelvic floor এর সাথে we fix the prostate with the pelvic floor and keep the catheter there. So ultimately there will be continuous catheterization. We also put one external drain. ঠিক আছে, তাহলে আমরা ক্যাথেটার একটা করে দিলাম আর একটা এক্সটার্নাল ড্রেইনও রেখে দিলাম, আর প্রস্টেট ফ্লোটিং প্রস্টেটটাকে আমরা ফিক্স করলাম উইথ দা, বুঝতে পেরেছো? আমার মনে হয় যে তোমাদের এখানে তুমি মোস্টলি এই কোয়েশ্চেনে ইউ উইল বি হাইলাইটিং মোস্টলি অন দা রাপচার অফ দা ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডার। Urethral rupture, এটা তোমাদের জন্য a little bit difficult. Possibly you have understood what I want to say. বোঝা গেছে না? জি স্যার। জি স্যার, এক্সটার্নাল ড্রেন কোথায় দেব? So there are 2 possibilities. One may be rupture of the bladder, which may be intraperitoneal or extraperitoneal, or there may be rupture of the membranous urethra. These 2 possibilities are there, and you have to solve the problem. If there is bladder rupture, you repair the bladder rupture and have continuous catheterization at least for 10 days. And in case of your rupture urethra, prostate will be floating in this case because there is rupture in the membranous urethra. So you have to again refix the prostate to the pelvic floor by interrupted suture and put one catheter there, going through the urethra, through the membranous urethra, negotiating through the prostatic urethra into the bladder. And if you have this Foley catheter, it will have balloon. এখানে একটা বেলুন থাকবে, তাই না? দেখা যাচ্ছে, আমি ড্র করছি, দেখতে পাচ্ছ তো? So balloonটা ইনফ্লেট করলে, if you pull on the balloon, again prostate will be remaining attached with the floor of the pelvis. এখানে নিচে ফিক্স থাকবে। তুমি when you pull the catheter, this balloon, inflated balloon, will just pull the prostate to the floor of the pelvis. Okay, so এখানে ultimately there will be adhesion, and ultimately everything will be okay in course of time. Still there is a chance that there may be some stricture of the urethra. There is urethral rupture এখানে, আর bladder rupture, it will be healing on its own course. ঠিক আছে,
তোমাদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। Any question from anybody? স্যার অনেকে কথা বলছো না। স্যার বলো। ইউরেথ্রাল রাপচারে এক্সটার্নাল ড্রেন স্যার কোথায় দিব আমরা? ইউরেথ্রাল রাপচারে এক্সট্রা ডেন্টটা এক্সট্রা পেরিটোনিয়ালি, এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল থাকবে। যদি ওখানে যেখানে descended at all undescended. Incomplete descended means it has not completed its descent. So it may be arrested somewhere along its way down the scrotum. ঠিক আছে, down into the scrotum. Okay. So এখানে দুটো important differential diagnosis here are two: cryptorchid or incomplete descended testis তুমি বলো, আর একটা retractile testis. There is a difference between incompleted descended testis and retractile testis. Retractile testis may happen in winter time. The testis may be pulled up by the action of cremaster, so it will be retracted and going into the lower part of the inguinal canal. This is by contraction of the cremaster. So incompleted descended testis and retractile testis has got some difference. Clinically, what examination we do? We have milking. You milk the testis down. Inguinal canal থেকে তুমি একটু প্রেস করে milk down করো, milk down করলে নিচের দিকে চলে আসবে টেস্টিসটা. So you can hold the testis. So you milk down with your left hand with the patient lying on the bed and hold the testis in the superficial ring with your right hand and try to pull the testis down to the bottom of the scrotum. If you can bring the testis to the bottom of the scrotum, if you can bring the testis by pulling with your right hand into the bottom of the scrotum, it is retractile testis. If you cannot bring it to the bottom of the scrotum, it is incomplete descended testis. বুঝা গেছে? বটমে নর্মাল পজিশনে আনতে পারলে it is retractile. নর্মাল পজিশনে স্ক্রটামে যদি আনতে না পারো it is incomplete descended. সেখানে তোমার একটা অপারেশন লাগবে. Retractile testis does not need any sort of operation. বুঝা গেছে? এটা তোমাদের ভালো করে জানতে হবে. Another, so milking down one, আরেকটা হলো এই চেয়ার টেস্ট আবার চেয়ারে যদি পেশেন্ট বসে আর আইটাকে যদি অ্যাবডোমেনের দিকে স্কুইজ করে, so testis will be coming out. Investigation এখানে লেখা আছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এমআরআই এন্ড ল্যাপারোস্কোপি। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এমআরআই এন্ড ল্যাপারোস্কোপি তোমরা একটু ছোট লিখে নাও, তোমাদের টুইনস আর ওয়েট করছে ওইদিকে, ঠিক আছে? আর এখানে হলো কমপ্লিকেশন তোমাদের জানতে হবে, এই যে সাথী, স্টেরিলিটি, অ্যাট্রফি, T for trauma, tumor, torsion, H for hernia, 90%, I for infection. So Shathi just is a help for your memory. So this is a complication of incomplete descended testis. And seminoma may happen, which will happen, incidence is 5 to 10 times more than normal. ঠিক আছে? Our operational dartos pulse, orchiopexia, you fix the testis to the scrotum into the dartos pouch. We will be discussing in the next class. I think we can cancel the meeting here. Stop the meeting here. ঠিক আছে? সময় তোমার টুইন স্যার ওয়েট করছে। So goodbye today. Thank you. Good luck. Thank you, sir. Stay safe. আমরা পরের দিন এটা ডিসকাস করব. We will be discussing next in the next. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Assalamu alaikum, sir. Once.